we can't be the Christ and be an unhealed healer. No podemos ser el Cristo y ser un sanador no sanado. So we have to look deeply within is where love is denied within ourselves. Entonces tenemos que ver profundamente dentro de nosotros para ver dónde nosotros nos negamos el amor a nosotros mismos. All the joys, Jesus says, from two minds perceiving their oneness and become glad. Todo el gozo que se da, que Jesús dice, de dos mentes que perciben su unidad y entonces se contentan, están contentas. That's what we're here to come together to perceive our oneness and become glad. Para eso es que nos hemos unido, para percibir nuestra unidad y ponernos gozosos, estar contentos. And we got to see that reflection in the movie. Y podemos ver ese reflejo en la película. All the insanity and kerfuffling and positioning and playing, and then it comes to the one true thing. Toda la planificación y toda la locura y los juegos para tratar de llegar al final y en una unión. Trust Jesus because there's only love. Confía en Jesús porque solamente existe el amor. So I want to open it up. I was just listening to see, okay, if we were going to transmit live, but we'll just upload it later and just let all the beloved speak from their heart on what they saw in this movie or anything they feel that Jesus is bringing us to look more deeply at. Entonces, posiblemente lo vamos a bajar después, pero do you want them to ask you questions now, okay? Or those questions will be for later? Yes, o si tienen alguna pregunta que les haya surgido mientras veían la película. There is one thing that I noticed que hay una cosa que yo noté que they mentioned it twice, the lady and then the doctor at the end, the power of the original idea. And it just made me think of the power of that mad idea that we forget to laugh about. Generated this whole kerfuffle, like you say. Me hizo pensar en la loca y pequeña idea de la cual nos olvidamos de reír. Lo mencionaron 2 veces en la película, lo dijeron, el poder de la idea original. Pensé en eso. Oh, okay, Lori. No? Okay. Then Mary's coming. Okay. Parece que Mary va a decir algo. Yeah, the power of the original idea, Gita, that really struck me too. And the power of that original idea was to treat them with kindness and with love and treat them as human beings rather than the way the whole institution and especially the doctor running the hospital and the whole field of psychiatry at that time in the United States in 1950 was looking at, mentally ill patients. Oh, sorry. Thank you. Entonces dice Mary, that's your name, Mary? Yes. Entonces dice Mary que a ella también le llegó la frase que decía el poder de esa idea original, pero ella lo vio desde otra perspectiva. Ella vio la perspectiva de que la idea original era el amor, la bondad, la amabilidad, que estaba completamente contraria a lo que el campo de la medicina psiquiátrica en ese momento recomendaba, los shocks, todo el tipo de tratamiento que vimos, la locura, ¿no? Entonces, ella está haciendo un contraste de lo que es la idea original de bondad, de amor, en contra de lo que es el ego. It's kind of like Holy Spirit versus ego, right? Mm-hmm. Mm-hmm. And the more he worked with them and saw them respond, the more y lo que más él trabajaba con ellos y veía cómo ellos respondían, the more he knew in his heart that this was the right path.
mejor él sabía en su corazón que ese era el camino correcto. Yeah. Ujú. Yeah, as we move through this process with Jesus, Nos movemos en este proceso con Jesús. Oh, someone has a question or something to say. yes, I'll just finish this comment and then Ana Maria, we'd love to hear from you. Ella va a terminar con lo que va a decir y luego hablas tú, Ana María, ¿ok? Vale. So as we move through this process, our only function is discover what he discovered. Y a medida que nos movemos en este proceso, nuestra única función es descubrir lo que él descubre. That who we thought the doctor needs to see that he really has to be the patient. Que podemos ver como cuando pensamos que el doctor necesitaba ver, era que él realmente necesitaba ser el paciente. That there's nothing outside of ourselves doing anything, that it's all in the mind, the decision in the mind to deny the light that's here. Que no hay nada fuera de nuestra mente, todo está en la mente, la decisión en la mente de negar lo que ya está aquí. And that the medical institution and the situation and the electroshock therapy, all those things, Y que las instituciones mentales y los electroshocks que les hacían y todas esas cosas, y el campo médico, the idea that someone can be mistreated, la idea de que alguien puede ser maltratado, all of those ideas have to be released for the Son of God to recognize who he is. tenemos que soltar todas esas ideas de la mente del Hijo de Dios para reconocer quién es o quiénes somos, To be at perfect peace. para estar en paz perfecta. Thank you. Gracias. Ok, Ana María. A mí me pasaron varias cosas. She experienced several things. Primero mi internet se caía y volvía y se caía y volvía y no lograba. She was having issues with the internet. She kept on dropping off the call. Entonces Jesús empezó a hablarme y me decía, insiste, insiste, insiste. So Jesus started talking to her to tell her to just be perseverant, try again, try again, try again. Entonces, después de varios intentos le dije, no puedo más. Me dijo, debes de hacerlo, hay algo que debes de escuchar. So she was like about to give up, and then Jesus again said, really? Really? There's something right there that you need to hear. Luego me entraban llamadas, mensajes de trabajo, fueron muchas muchas cosas que se interpusieron a que yo viera la película. So then she started getting phone calls from her job, just messages, a lot of things that were not letting her watch the movie. Entonces me acordé de lo que tú nos dices siempre, que le hablemos, que nos comuniquemos con él y que le preguntemos todo a él. Entonces sorry. So then, Kay, I started thinking of what you always tell us, to ask him everything and to just talk to him. Entonces le dije, ¿qué voy a hacer en este momento? Me dijo, sigue insistiendo y la vas a acabar de ver. So I asked him, what should I do right now? And he said, just keep on trying and you'll see the whole movie. Entonces insistí, logré verme prácticamente el final entero. So I was able to finally stay in and I was able to watch the whole ending. Y entonces le digo, bueno, se acabó. Me dijo, si viste, es muy simple. Solo todo se limita al amor. El amor lo puede todo. So she said, well, this is the end. And he goes, yeah, you see, it's very simple. It's just all about love. Love can do it all. Entonces, después de que terminó la película, no sé, me llegó mucho sentimiento a mi corazón y le preguntaba qué pasa y me decía, no siempre lloras de tristeza. So after the movie was over, I had I don't know, I just had a lot of emotions. And then I started crying and I was asking Jesus, what's going on? And he said, you don't always cry just because you're sad.
solo lo único que tiene que pasar, lo único que tienes que dar y lo único que tiene que pasar es dar amor, ser feliz y reír y llorar de felicidad. The only thing that needs to happen, the only thing that needs to be is to be loving, be happy, and laugh out of joy. Gran mensaje que me dejó él y además persistir, escucharlo y escucharlo para mí al principio fue muy difícil porque tuve que luchar mucho con el ego para no terminar para no desconectar mi computadora e irme. So that's the message that he left me, and also to keep on trying, because I really had to fight hard with the ego, not to let myself just, okay, that's it. I'm just going to turn this off and I'm not trying anymore. Mhm. Yeah, when we start talking to Jesus, that's when the real help comes. Sí, cuando empezamos a hablar con Jesús, ahí es cuando llega la verdadera ayuda. And how we really have to stay in there because there's so many ideas that come that, to, like she's saying beautifully, all the things are going to happen to try to distract us. Y tenemos que permanecer allí firmes, porque tal como dijo Ana María de una manera muy hermosa, todas las cosas que van a venir para tratar de distraernos. But we do have the power to say we're not interested in any other voice except for his. Pero tenemos el poder de decir, no estoy interesada en ninguna otra voz excepto la de Él. I just love that about that movie where he said in the beginning, I don't know what's going to happen. Me encantó lo que él dijo al comienzo de la película, no sé lo que va a pasar. And you could see along the way, they weren't trying to fit it in some kind of box. They were really in the moment with looking, okay, what's most helpful? Could you see they would talk about it? What would be helpful? Y también vimos que ellos no tenían ningún programa en una cajita, no, lo vamos a hacer así, ¿no? Ellos siempre estaban observando y siempre estaban preguntando qué es lo más útil para hacer y lo conversaban entre ellos, qué deberíamos hacer. And that's our assignment from Jesus. I can see that, what's most helpful, Jesus, continually asking him this. Esta es nuestra asignación también con Jesús, siempre preguntar qué es lo más útil en el momento, siempre hacerlo. And so it wasn't really, it seems to be about a program and helping patients and all these other things in the external world, but it's never about that. It's only to see what's true and the truth of our heart. Entonces parecía que esta película se trataba de un programa y tratar a pacientes, pero no se trataba de eso. Simplemente se trataba de lo que es la verdad y reconocer la verdad en el corazón. That love's here regardless of the circumstances. Que el amor está ahí siempre, no importan las circunstancias. Renee, did you want to come comment, or I thought you had your hand up before? Okay. He's saying just what I take overall is the reminder just to listen deeply. Entonces, lo que a mí me ha dicho Jesús y lo que se queda en mi mente son sus palabras que me dicen, siempre escucha a profundidad, Just to be still, estar en silencio, be with him and be with you estar con Él y estar con ustedes, fully. siempre. Thank you.
I don't really know. Just one thing came in. One thing came in is that, like you said, the doctor said he didn't know what was going to happen, but he didn't go into the stories of their past and bring all that up and try to analyze it, which is what we don't do here. We see that doesn't work. That's just all distraction. And so Entonces lo que vimos aquí que me llegó a mí fue ver cómo el doctor dijo, pues no sabía qué es lo que iba a pasar, pero él no se preocupó de ir hurgando en las historias personales de cada de uno para tratar de descifrar qué hacer con quién. No, él no hizo eso. And so it was more like an intuitive guidance that seemed to come out of it, like you were saying, when they would collaborate, and even them being willing, the assistant willing to take the LSD to try to get some idea of where they were, what it feels like to hallucinate or something. Entonces, igualito aquí también en las uniones no se trata de entrar en la historia, ¿no? Entonces, más bien lo que él permitió es dejarse guiar de una manera intuitiva. Inclusive su asistente estuvo dispuesta a probar la droga aquella para poder entender un poquito cómo era estar en esta alucinación en la que estos pacientes, estos que jugaban el rol de paciente, estaban viviendo. And so I was just asking Jesus, was that in guidance? Was that in function for her to have done that? Y ella le preguntó a Jesús, ¿eso estaba en guía? ¿Eso estaba dentro de la función para que ella haya hecho esto? And I was getting that, yes, it was her way of joining with them, taking down any differences, like, go ahead. Okay, I'm sorry. I thought you were thinking of your next thought. I'm sorry. Right. Y Jesús me estaba respondiendo, sí, esa era la manera en la que ella logró unirse con ellos para quitar cualquier otra barrera de diferencia. So everything that they did was an attempt to meet them exactly where they were. The little things like the glasses and the records and the other guy's fascination with Madame Yeti, his wife, and the other gentleman's, the smell was so important to him, to not have that. He met them all right where they were. Entonces lo que vimos es que ellos estaban simplemente intentando encontrarlos en el punto donde ellos estaban, ¿no? Por eso estaban, por ejemplo, los lentes, el long play de música, el otro hombre que tenía esta obsesión con el olor, el otro que tenía a su esposa Maramieri. Ellos estaban siempre intentando encontrarlos en el mismo punto donde ellos estaban, unirse tal y donde ellos estaban. With a sincere desire to join them in love, and there's no judgment in any of it with anything that they did. Con este deseo sincero de encontrarse con amor, sin juicio. Todas las uniones se producían sin juicio y en amor. And to see that the lady doctor, she had the most authority of everybody, and she could see straight to the truth and the heart of what, the benefit of what he had done, even using, lies, like writing letters that weren't from him. It benefited the patient. So it wasn't the form, the lies that mattered. It was what, it was the connection that was what mattered, and she saw that. Y la doctora que tenía la autoridad mayor, ella pudo mirar que aunque los métodos que se utilizaron, se mentían, se escribían esas cartas irreales, ella no le importó que él no se ajustara a los métodos que tenía la medicina. Ella logró ver más allá de eso y simplemente le importó el amor y que los pacientes estuvieran siendo cuidados, que se les prestara la atención que ellos necesitaban. And so it was profound at the end. What he wrote was that I didn't seem to cure them of their delusion of their Christ self, but I was cured of mine. And what came through with that is he was cured of the idea that he had to heal anybody else.
Y entonces me gustó mucho al final cuando él escribió, yo no pude curarlos a ellos de sus delirios, pero ellos sí me curaron de los míos. Entonces, would you say the last thing again, please? Sorry, I forgot. The last thing, just the last line that he said, I couldn't cure them of their delusions and they cured mine. And then you They said something cured else. me of my Christ delusion. That's what he had written at the end. Así que ellos lo curaron de sus delirios de Cristo también. Al In other final. words, that he saw that it wasn't for him to heal anybody and correct what had gone on there. The only healing could be in his own mind. Entonces él, al final vemos que él se dio cuenta que no le correspondía el tratar de ir a sanar a otra persona, que la sanación era para él y siempre estaba en su mente. So it's like they didn't have to change for him. All he was going to do was love them and take care of them just exactly the way they were. Entonces ellos no tenían que cambiar para él, lo único que él tenía que hacer era amarlos y aceptarlos tal y como ellos eran. And I thought one of the most beautiful scenes is when Leon, got upset, and then they had him tied in the straitjacket after his mother came, and they were, ready to shock him, and he went in and said no, and he just stayed there calmly and quietly with him, and so it's Una de las beautiful. escenas que más me gustaron fueron cuando León estuvo todo agresivo después de que lo visitó la mamá y entonces pues él entró porque le iban a hacer el electroshock y lo que él hizo fue quedarse con él calmadamente todo el tiempo. It kind of reminded me of what we do here, we get caught up in the emotion and the kerfuffle, and like Kate just sits there, we'd say, ask Jesus, let's go deeper, go underneath the emotion, like he was saying to him, you can calm yourself, you don't have to stay in that, in that level of emotion and perception. It's the same thing we do here when we join, we can go below that. We can go below that with Jesus and then ask to see what's really the truth down there. And that just kind of was a symbol of being in that padded room, and it's like, we can take you out of your own straitjackets, So. Entonces, lo que me gustó es que es lo que sucede similar cuando están allí, cuando ocurren estos momentos locos en el lugar donde está Kay y que el único que les dice es cálmate, vamos a mirar esto con Jesús, vamos a mirar esto con Jesús. Fue exactamente lo mismo que hizo el doctor cuando se quedó con el paciente en ese cuarto de aislamiento y le dijo, cálmate, tú no tienes que estar en ese nivel tan alto de la emoción, tú puedes venir acá y tranquilizarte y yo te puedo liberar de esa chaqueta de restricción que te pusieron. Es exactamente lo mismo que hace Kay, les dice, vamos a mirar esto con Jesús, cálmate. And I can already, hear that there's more going to be revealed with this, with this movies, with what, there's just more unwinding happening with it. So thank you. Y ya empiezo a escuchar que van a haber más cosas que van a venir posteriormente, que se están desarrollando y desenvolviendo. Van a venir más pensamientos respecto a esta película posteriormente. Muchas gracias. I'm really appreciating these movies more and more that Jesus is giving us lately. Realmente estoy cada vez más apreciando estas películas que Jesús nos da últimamente. Because I'm seeing how impossible it is. Like in the old days, I'd try to follow the storyline and what's happening and how does this all work and how's it going to end. And now I just see I can't follow any of that. Porque me doy cuenta como antes yo estaba tratando de seguir la historia, cómo llevaba y trataba de entender aquí, entender acá, pero ya dije, no, yo no puedo seguir ninguna de esas cosas. And just trust Jesus that whatever it is, he always delivers. Even if I've never seen the movie before, it's like somehow he just knows what the right movie is. Y simplemente confiar en Jesús, en que todo va a estar bien, porque aún si yo no he visto la película, tengo que confiar que lo que está ahí para todos lo vamos a ver porque Él sabe cuál es la película correcta. So that we'll all run over and check into the Jesus psychiatric ward to be healed. Para que todos corramos y nos registremos en la sala psiquiátrica de Jesús para ser sanados. But we'll be together playing cards.
Y estar nosotros jugando cartas Listening to music. y escuchando música. And then, yeah, and then Lori will be strumming her guitar in the background. Y Lori va a estar dale y dale con la guitarra ahí como background. No sé cómo se dice en español. Fondo, música de fondo, gracias. Yeah, the only way to watch that movie and every other movie is to see no error in it. Sí, la única manera de ver esa película y cualquier otra es no ver el error en ella. You know, no error in the head of the psychiatric institute. No ver ningún error en el que era el jefe del Instituto de Psiquiatría. No error in the doctor administering electroshock therapy. Y no ver el error en el doctor que estaba administrando la terapia de electroshock. No error in the Peter Dendrit's character diving off the top of that tower. Y no ver error en el personaje de Peter, algo que se lanzó de la torre. So that God is in everything we see. De manera que Dios esté en todo lo que vemos. And then if we do have a little twitch around the director of the Psychiatric Institute, Y si sentimos alguna incomodidad hacia el director de este instituto de psiquiatría or the electroshock therapy, o la terapia de electroshock, we know that we need Jesus's therapy to wake us up. sabemos que necesitamos la terapia de Jesús para que nos despierte. Because all the twitches, if any twitches come up over that movie, then we know we need to go into psychotherapy with Jesus. Porque todas las incomodidades que hayan surgido a partir de esta película nos dejan saber que necesitamos empezar una psicoterapia con Jesús. Yet we always know that the solution is there. It's a miracle. Aunque siempre sabemos que la solución está precisamente allí, es un milagro. Anyone else have any thoughts on the movie or see anything? Melissa, Walter, anyone who has anything? ¿Alguien más tiene alguna otra algún pensamiento, algo que decir con respecto a la película? Sí, yo. Sí, a ver. Hola. Hola, hi. A mí me deja una gran huella cuando le pregunta el paciente al doctor que entonces si ya eran amigos. Oh, what touched me the most was when the patient asks the doctor, "So are you my friend?" Y es esa parte donde yo creo que aceptamos al Espíritu Santo, a Jesús, cuando podemos escucharlo y nos unimos a Él. Y eso hizo la unión. Oh, and that is like the part when we finally accept the Holy Spirit or Jesus and we join. And I think that's what they did finally. Esa parte fue la que más That was the part that really me dejó touched huella me, en mi corazón. that really left a mark on my heart. Yeah, that was beautiful too, what you're bringing up, Laura, because earlier in the session, if you notice when one of the doctors went in to talk to him and he goes, "Are you my friend?" And he goes, "No, I'm the doctor." Sí, eso fue muy lindo que lo señales, Laura, porque si tú notas al principio de la película, este paciente le preguntó al doctor, ¿eres mi amigo? Y le dijo, no, yo no soy tu amigo, yo soy tu doctor. Sí, es que es cuando él ya comprendió ese amor que había ahí. Yeah, that's when later on the doctor understood the love that joins them. Gracias. Thank you. Thank you, Laura. Gracias a ti, Laura.
Oh, somebody else is raising their hand. Oh, Mark. Marguerite, beautiful. Yeah, I'm just mainly very grateful to Estoy muy watch agradecida de ver this movie esta película and just being able to watch a movie about a psychiatric ward. simplemente ver una película sobre una clínica psiquiátrica And yet being in so much peace. y a la vez estar con tanta paz. And at one time when I think Laura just talked about it, Y en un momento yo pienso que Laura lo acaba de mencionar, or maybe Irene, I don't remember. o tal vez Irene no lo recuerda, When he thought he'd lost when he lost his mother and the doctor came in and put the straitjacket off. cuando Leon había perdido a su mamá y entonces le pusieron la camisa de fuerza. That really spoke to me. I asked Jesus, I said, how do I look at this? And he said, Esa parte realmente habló conmigo. Yo le pregunté a Jesús, bueno, ¿cómo veo esto? Y él me dijo, first he said, this is how you looked at yourself, and I am sitting there as the doctor. oh, primero dijo, así es como te ves a ti mismo y yo estoy sentada ahí contigo como el doctor. And so he was always how do you say that? Comforting. Going like this to me. I don't know the word in English. Imagine. Entonces, pero siempre lo estaba rubbing the head or touching the head or caressing. How do you want to say it? Yeah, caressing my head, caressing. I didn't. Caressing. And then Okay. he said, and now it's time to see that you're both. Oh, y entonces y ella miraba cómo Jesús le estaba siempre acariciando su cabecita. Y entonces Jesús le dijo, bueno, ahora es el momento de que tú veas que tú eres ambos. And I did have a forgiveness opportunity, exactly what Kate just mentioned about, I saw the thoughts. Go ahead. Oh, y sí tuve una oportunidad de perdón precisamente de lo que mencionó Kay, los pensamientos sobre. I was blaming the director that the guy was jumping off the. Yo culpé al director porque este chico se tiró de la torre del campanario. So I need to do some work on that. Entonces tengo que trabajar un poquito más en eso, en esa parte. I saw him as the bad guy. Yo lo vi como el malo. And something that was also that I just love to mention. Algo que también fue fuerte que me encantaría mencionar. Is that I actually had an appointment for a course group this evening. Es que yo tenía una cita para un grupo del curso esta noche. But I kept hearing no, 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 no. Y sigo escuchando no, 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 no. And then an intense feeling of boredom came in. Y entonces vino sobre mí un intenso sentimiento de aburrimiento. So I was waiting and waiting and waiting, and then I didn't know about this movie gathering. Entonces estaba esperando y esperando y esperando. Y yo no sabía de esta película. And then I looked on my phone and I saw about the movie gathering and I heard, yes, this is where you go. Entonces miré a mi teléfono y vi de esta película y escuché un sí, ahí es donde tú tienes que ir.
And yeah, Sí. for me, it's just confirmation that I'm starting to follow more and more. Para mí es una confirmación que estoy empezando a seguir más y más la voz. That's it. Thank you. Thank you Eso very es much. todo, gracias. Okay, I have to go. Okay. I only programmed for 2 hours and I still have to work. Yes, thank you very much. Thank you so Gita. much. I see Yeah. Dara, so anything Dara can handle. Yeah, good. Thank you. We have a handoff. Bye-bye, love you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you. Ciao, bye. Although Dara, I don't know. Oh, yeah. Okay. There you go. Yeah, that's beautiful. Does anyone else have anything they heard from Spirit? We certainly want to give everyone an opportunity to practice sharing what they're hearing from Jesus. Y sí, eso fue completamente hermoso y quiero darles la oportunidad a todos si quieren expresar algo que escucharon de Jesús. Okay. Thank you, Anne. Ok, Ann, gracias, Ann. Thank you. When the movie started and I couldn't hear it, Cuando la película comenzó y no podía escuchar, I was strongly tempted to switch it off. tuve mucha tentación de apagarla, But it was very clear to continue, and suddenly it improved and I could hear it. y seguí escuchando de continuar y de repente el audio se arregló. And Kay mentioned earlier about trying to follow a plot. Y que estaba mencionando de cómo seguir la película. And a lot of these movies are not about following a plot. Y muchas de estas películas no se trata de seguir la historia. So I had to say, oh, okay, Jesus, just guide me through this movie. I just don't know. Y solo seguí en oración diciéndole, bueno, Jesús, solo guíame a través de esta película porque yo no sé. And I'm sort of like in two minds here. Kind of, am I supposed to share this? So I don't know if I am or not. Entonces me sentí como que en dos mentes y voy a compartirlo. What does Jesus say? ¿Y qué te dice Jesús? There's a very strong force in me, which usually means share, not in words. Y hay una fuerza dentro de mí que siempre me dice comparte, pero no en palabras. But the first symbol for me was the book from R.D. Lang that he wrote. Y el primer símbolo para mí fue el libro de R.D. Lang. And I was fascinated doing my degree by R.D. Lang. And Y estaba fascinada por hacer mi carrera a través de R.D. Lang. And his work with schizophrenic patients and how, beautifully he treated them very much in the same way. Y cómo trabajaba con los pacientes esquizofrénicos y trabajaba de esa misma manera. Treated is not the right word, but yeah. Y el tratamiento no es la palabra correcta, pero sí. And then I was taken into how I worked with my clients. Y me llevó a ver de cómo yo me involucro con mis clientes. Who I could not fail to see, but just as friends. De no fallar, de intentar de vernos como amigos. And it led to disciplinary for me. Y fue como una vía de disciplinaria para mí. Even though it was clear. Aunque fue claro.
that my clients responded so well and felt the love. Y mis clientes respondían con tanto amor. So for me, it was, I wasn't doing anything wrong because I felt shame for being disappointed. Y para mí no se sintió que estaba haciendo nada equivocadamente porque se sintió bien. So, So it feels Entonces sí. There's healing around that, like trying to suppress the Christ in me. Y ahí ha habido mucha sanación a través de ir más allá de suprimir el Cristo en mí. And accepting the world's view of it. Y de aceptar la visión más allá del mundo. And that's all. Thank you. Y eso es todo. Gracias. Thank you for everyone for coming together in holiness. And I guess we'll see some of you in a couple hours. Go for God. Gracias. Gracias a todos por unirse en esta santidad y vamos a vernos en unas cuantas horas, así que vamos hacia Dios. Mm.